the most militant surah of the Quran. The only surah which does not begin with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Ini Profesor Budi Faisal, one of pembina Dhamma, leader in Darul Tauhid. He is architect, but he knows a lot English better than me because school in Australia, America, and other country. Mr. Budi, please translate, help me. I need your help. I'm stressed enough. Okay. Yeah. Oh, Allah always help me. Yeah. I just start to learn English. Alhamdulillah. Ayo, Budi. Allah says in Surah Tawbah, as I mentioned, Surah Tawbah is the only surah in the Quran which does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah SWT menyampaikan dalam satu surah, surah Taubat, surah ke-9, di mana hanya pada surat itu Allah SWT tidak memulainya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. And in Surah Tawbah, why does Allah subhanahu wa ta'ala does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? For example, if you are walking on the streets of Bandung with your wife or with your mother, and if there is a hooligan who snatches the handbag of your wife and runs away, what will you do? Terkait kembali dengan surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalnya beliau sampaikan kita sedang jalan di satu jalan di kota Bandung bersama dengan istri ataupun dengan ibu kita, dan beliau katakan ada hooligan. Hooligan itu persibnya kota Bandung ya, persibnya tapi di Inggris, dan kemudian mengambil tas dari istri atau ibu kita. Apa yang kita akan lakukan? But naturally, you run after him. When you catch up with him, you will not say Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. You will not say that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You will get down to the subject directly. Hey mister, give me back the handbag, otherwise I'll break your neck. Hey mister, give me back the handbag, I will break your arm. You will get down to the subject directly. Tentu kita tidak akan bermanis-manis dengan orang yang mengambil tas dari tangan istri dan atau ibu kita. Tentu kita tidak akan menyampaikan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tentu kita tidak akan melakukan itu. Bahkan kita langsung dengan tegas meminta tas itu kembali. So in Surah Tawbah, there is a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving a warning to the mushriks that put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And when Allah talks about declaration of war, He comes to the subject directly. No Bismillah required. Ya, ini terkait dengan kisah peace treaty Hudaybiyah. Ini peace treaty is the Hudaybiyah ya. Is that right? The Hudaybiyah treaty ya. Yes. Ini terkait dengan kisah ketika pada waktu itu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Mekah yang akan disebutkan peace treaty, perjanjian perdamaian terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini mungkin nanti dilanjutkan ya, apa yang akan terjadi setelah perjanjian ini, peace treaty-nya. But by the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 24, now He's talking to us Muslims. He's addressing us. And Allah says, Qul in kana abaukum. Say whether it be your fathers, wa abnaukum, or your sons, wa azwajukum, or your spouses, your wives or husbands, wa ashiratukum, or your relatives. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah SWT juga berfirman, kurang lebih maknanya, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, continue, finish the surah. You haven't finished the surah? Oh, so I say you want me to understand. Oh, okay. First one. Okay. Long verse. Dalam surah. So you translate the first part and then
Oke, tidak yahaldina amanu wa wahai orang yang beriman, seandainya ingkana abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, and then wa ashiratukum, keluarga kalian. Okay. And Allah continues, what are your consideration? Are they your fathers? Are they your sons? Are they your wives? Are they your relatives? What is the consideration? Are they your brothers? Allah continues, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live. Allah is asking, what are your considerations? Lanjutan dari ayat yang sama dalam surat At-Taubah 24, harta-harta kalian yang kalian khawatirkan, rumah-rumah kalian yang akan khawatirkan. Saya tidak bisa menerjemahkan secara detail ya, takut salah ayatnya. Tapi intinya Allah SWT beliau menyampaikan apa pertimbangan kalian terkait dengan tadi yang disampaikan di pertama. Allah says, if you love all these 8 things, your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, the wealth they have amassed, the business in which you deal, the house in which you live, if you love all these 8 things more than Allah, more than His Rasul, more than doing jihad in His way, Allah says, فَتَرَبَّصُوا, wait, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, until Allah brings the positive decision to you. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَاسِقِينَ, and Allah guides not the fasiqin. Seandainya yang tadi semua, saya baca artinya, lanjutannya tadi ya, tadi mulai dari awal, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. So Allah is giving us the warning to the Muslims in Surah Tawbah chapter 9 verse 24. That means you have to love Allah, His Rasul, and doing jihad in the way of Allah. Now the jihad is da'wah. Convey the message of Islam to your non-Muslim brothers, non-Muslim friends. Ya. Di sini Allah memperingatkan kepada kita, ya, apabila semua itu lebih dicintai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dan saat ini jihad adalah salah satu jihad yang terbaik menurut beliau adalah dakwah, dengan cara menyampaikan pesan kepada non-muslim dan terhadap saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang non-muslim. I'm asking you a question. Suppose your neighbor, when you go to office, your neighbor abuses your mother, uses foul language against your mother. When you come back home and you come to know, what will you do to him? Seandainya tetangga kalian datang kepada office, to your office, You go to the office, ketika your kita neighbor datang, abuses your mother. ya, ketika kita datang kita keluar ke kantor, ternyata tetangga kita Abuses them. abuses itu Foul language. mengganggu ya, mengganggu ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Yes. What will you do? Apa yang harus kita lakukan bila tetangga tadi mengganggu ibu What kita? will you do? Reply. Minta dijawab. Apa yang harus kita lakukan? Huh? Kick. Kick, okay? Kick. Only kick. Only kick. Ada lagi selain ditendang, diapain lagi? What will you do? Apa? Fight. Fight. Okay. What else? What will you do? What will you do? Punch. What will you do? Report to the police and wait for police to come. How long? Police in Indonesia comes immediately. Apakah polisi di Indonesia atau lapor polisi bisa datang segera? What will you do? Apa yang akan kita lakukan? Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang kita akan lakukan? Apa? Membela ya? Defense our mother. How? Bagaimana caranya? Because we are going to the office, right? Yes, when you come back, karena kita and pergi you ke come to know kantor that your neighbor abused your mother without any reason. tanpa alasan apapun.
tetangga kita mencelakakan ibu kita tanpa alasan, apa yang akan kita lakukan terhadap tetangga ini? Kick Kill. kill. Melabrak. MashaAllah. Someone wants to punch, someone wants to hit, someone wants to kick. And then to kill. Kill. Okay. Fine. We Muslims, we love our mother. Correct? Yes or no? We love our mother or not? We love. All of us love our mother, correct? Okay, now let me ask you one question. That who do you love the most in this world? Number one. Siapa yang Who do the Muslims love maximum in the world? Siapa yang harus paling kita cintai di dunia ini? Nomor satu, siapa yang paling kita harus cintai? Allah. Very good. 100 marks. We love Allah the most, correct? We love Allah most. Now my question to you is, Allah is asking in the Quran, Allah is saying in Surah Maryam, chapter number 19, verse number 88 to 92. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sorry. Surah Maryam, Surah number 19. 19 verse verse 88. 88. Okay. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. They say, Allah most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Indeed, they have put forth a thing most monstrous. If anyone says that Allah has begotten a son,